The Geography Department of Hiralal Mojumdar Memorial College for Women, we have organized a poster and PowerPoint presentation competition on behalf of our Geography Department with the theme Integrated Approach of Science and Technology for a Sustainable Future. So, hope this competition will bring about good results. Students will also be encouraged to show their talents, and in this way we can help them in their participative learning. Good morning everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity. Welcome to my presentation. Let me introduce myself. I am Reena Kumari Singh, 4th semester student from BSc Geography Department. Let's start with the introduction. As you are aware of, water is the largest natural resources, but only 3% of it is fresh water, of which just 1/3 is accessible for use in agriculture and cities. We all know that water, our earth is covered by its 3 surfaces by water, and only 1 surface is by land. Over 97% of Earth's water is found in ocean as salt water, and 3% found as a fresh water in lakes, river, stream, underground. Let's move to my next slide. My next slide is about what is water conservation. Water conservation is the practice of using water efficiently to reduce unnecessary water uses. According to Freshwater Watch, water conservation is important because fresh, clean water is a limited resources as well as costly one. Now turning our attention to the next slide. Next slide is about why does water conservation matter. Conserving water is important because it keeps water pure and clean while protecting the environment. Conserving water involves refraining from water pollution. This requires the uses of strategies and that include reducing wastage, prevent damaging water quality and improve water management. There are some reason why saving water is important. Because the water's uses are endless, water grows food, it protects our ecosystem and wildlife, it builds safe and beautiful communities. Let's move to the next slide. We can conserve water from rainwater harvesting. We can use waterless car washes, drip irrigation for farming, high efficiency cloth washers, garden hose noodles, and we can also conserve water by taking shorter showers and stop using your toilet as a waste basket. In conclusion, let me sum up my main points. Water is very important for our life since each one of depend on earth water to sustain their life. It is our responsibility to learn more about water conservation and how we can help to keep our sources pure and safe for generations to come. Water conservation is not a job that is reserved for scientists, hydrologists, foresters, wildlife managers, city planners, farmer, mine owners. Instead, it is up to each and every one of us to conserve water. And that is my main point which I want to say through this PPT. Thank you for your attention. আমি সুস্মিতা জানা, জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের 4th সেমের ছাত্রী। আমার পোস্টারের সাবজেক্ট হলো অ্যাপ্লিকেশন অফ জিওগ্রাফি ইন সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ফর সাস্টেনেবল ফিউচার। সাস্টেনেবিলিটিটা হলো প্রাকৃতিক সম্পদকে দায়িত্বের সাথে ব্যবহার করার অভ্যাস, যাতে তারা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয় প্রজন্মকে সমর্থন করতে পারে। যেমন অরণ্য একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যা সাস্টেনেবিলিটির সংরক্ষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এবার হচ্ছে প্রযুক্তি পরিবেশের ক্ষতিও করতে পারে, যেমন দূষণের ক্ষেত্রে বায়ু দূষণ, জল দূষণ, শব্দ দূষণ সবই প্রযুক্তির উৎপাদন এবং ব্যবহারের ফলেই হয়ে থাকে। এছাড়া জলবায়ুর পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, দূষণের মতো জটিলতার মোকাবিলা করার জন্য বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিজ্ঞান প্রযুক্তির নতুন পদ্ধতি এবং সমাধানের উপর ভিত্তি করে আমাদের পরিবেশ সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে।
technology has created such a huge impact on our lives that it became next to impossible to take a step without it. A warm welcome to all the audience present over here. I am Diya Ghosh from BSc Geography Honours Department, presenting a slideshare on sustainability of agriculture. We know that the three basic components of agriculture are soil, water and air, and to protect these three of them from the harmful effects of soil erosion, water and biodiversity pollution, we need sustainable farming. This is a technique through which abundant food and fiber can be produced for present society, but without affecting the needs of future generation. There are various techniques through which this sustainable farming can be done. These techniques helps us to get equal quantity of crops throughout the year, helps to fertilize soil, kill pests so that crops can grow well, enhances the quality of soil, and even takes precaution for future harvesting. These techniques helps us to get equal quantity of crops throughout the year, helps to fertilize soil, kill pests so that crops can grow well, enhances the quality of soil, and even takes precaution for future harvesting. With the advancement of the world, we are also getting totally dependent upon technology, and it's also having an effect on agriculture. Remote sensing is a technology through which agricultural production becomes much more easier, and also we can detect any problems related to harvesting. So over here, few pictures has been presented through which we can gain information about the overall process of remote sensing and how it's having an impact on our agriculture. Well, with the continuous increasing amount of population, literacy rates are also exceeding on a rapid rate. So as a result, most of the people prefer to find jobs with more salary. That's why most of them works at offices. So naturally, nowadays we cannot find much people to put labor in agricultural fields. By keeping these problems in mind, AI has been introduced in agricultural fields so that a huge amount of work can be done at a very short span of time and in an efficient and environmentally friendly manner. This technology has tremendous benefits in agricultural field like field harvesting, health monitoring, weed and pest control, detection of nutrient deficiencies in soil, and etc. So over here, few pictures has been presented through which different techniques of AI has been portrayed. So, from this entire slideshow, we've arrived to a conclusion. It is that if we use technology for the betterment of the world, then it will have a positive impact on our biodiversity and ecosystem. But if we use it for our own evil needs, then the day of destruction isn't far. With this, I would like to end my presentation. Thank you. আমি অনিমা নাইক, জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের 4th সেমের ছাত্রী। আমি আমার প্রেজেন্টেশনটিতে কিভাবে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য জিওগ্রাফির টেকনোলজিকে ব্যবহার করব বা ব্যবহার করে থাকি সেই সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থাপনা করেছি। মতো জিওগ্রাফির রিমোট সেন্সিং এবং জিআইএস কে আমরা বিভিন্ন এগ্রিকালচার ফিল্ড, ট্রান্সপোর্টেশন, আরবানাইজেশন, ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটির ক্ষেত্রে বহুলাংশে ব্যবহার করে থাকি। জিওগ্রাফিক টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে আমরা বৃষ্টির জলকে স্টোর করে সেটাকে ইউটিলাইজ করতে পারি। এর ফলে প্রথমত ভৌম জলের ব্যবহার কমবে এবং তার সাথে সাথে বৃষ্টির জলের ব্যবহার বাড়বে। এছাড়াও আমাদের যে সমস্ত পূরণশীল শক্তির উৎসগুলো রয়েছে সেগুলোকেও আমরা জিওগ্রাফির বিভিন্ন টেকনোলজি ব্যবহার করে সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারি, যেমন সোলার সিস্টেম এনার্জি, হাইড্রো এনার্জি, বায়োফুয়েল, বায়োগ্যাস এবং জিওথার্মাল এনার্জি।
এই সমস্ত এনার্জিগুলিকে ব্যবহারের ফলে প্রথমত জীবাশ্ম জ্বালানির প্রভাব কমবে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির থেকে যে দূষণের মাত্রা সেটিও কমবে এবং পরিবেশ সুস্থ সবল হবে। আমাদের টপিক হলো অ্যাপ্লিকেশন অফ জিওগ্রাফি ইন ক্রিয়েটিং আ সাস্টেইনেবল ফিউচার। সাস্টেইনেবল ফিউচারের মূল চারটি স্তম্ভ পিলার হলো সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিক এবং আমাদের পরিবেশ। এই চারটি স্তম্ভকে আমরা যদি মিলেমিশে সুন্দরভাবে রাখতে পারি তাহলে এই চারটি স্তম্ভই আমাদের পরিবেশকে একটা সুন্দর রূপ দেয়। সেই জায়গায় কি কি ডেভেলপমেন্ট প্রয়োজন আমরা একটা ম্যাপের মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি। জিওগ্রাফির কি কি এফেক্ট পড়ে সাস্টেইনেবল ফিউচারে সেটা আমরা দেখতে পাই। যেমন যে জিওগ্রাফিক্যাল প্রসেস আছে সেই প্রসেসের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ডেটা, ইকোসিস্টেম সার্ভিস আর হিউম্যান ওয়েলবিং এর তথ্য সমস্ত ধরে রাখতে পারি এবং এগুলোর ডেভেলপমেন্টকে আমরা একটা খুব সুন্দর রূপ দিতে পারি বিভিন্ন তথ্য কালেকশনের মাধ্যমে। মানে আমাদের জিওগ্রাফি এন্ড সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের মধ্যে কি সম্পর্ক? সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমাদের সবার আগে প্রয়োজন একটা খুব সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা, আর এই পরিবেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে আমাদের ভূগোল খুব হেল্প করে। বিভিন্ন জিনিসকে রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে অথবা যে সমস্ত রিসাইক্লিং ব্যান্ডস আছে সেই ব্র্যান্ডসগুলো থেকে আমরা বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনতে পারি। এমনকি ঘরে থাকাকালীন সময়ে আমরা যে এনার্জিটুকু ব্যবহার করি বাইরে বেরিয়ে গেলে সেই জিনিসগুলো আমরা যদি বন্ধ করে রেখে যাই, যেমন টিভি, ফ্রিজ, এগুলোকে বন্ধ রাখলেও এগুলোর এনার্জি আমাদের সেভ করে। এই এনার্জি সেভের মাধ্যমে আমরা একটা সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারি। আমরা প্লাস্টিক যে নিত্যদিন ব্যবহার করি সেগুলো রিইউজ করার মাধ্যমেও আমরা একটা সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারি। Good morning, my respected teachers, my juniors, and my fellow friends. Our presentation topic is Development of Sustainable Transport Network with the help of GIS and GPS. Our presentation is presented by Shomika Shaha, Srinjana Mukherjee, and Sneha Ghosh. Let's begin with our presentation. So, firstly, we can see what is GIS and GPS and what is Sustainable Transport System. GIS means Geographical Information System. Geographical Information System is a type of database containing geographic data, combined with software tools for managing, analyzing and visualize those data. And GPS means Global Positioning System. So here we know how GIS can be used in transportation. Route planning is an important application within transportation. GIS-based system quickly provide and analyze essential economic, demographic and cost estimates for planning new routes. Its help in analyzing existing routes, collecting data and informing the rights to change the routes. Next slide, we know about how GIS and GPS helping for sustainable development of transport system. As almost every field of life, GIS can help in achieving excellence in transportation as well. It significantly aids in planning, monitoring and managing complex systems involved in transportation planning and management more effectively. GIS help in determining capacity enhancement, improving operations and identifying the most strategic investment for keeping the transportation system in any country running optimally. Let's understand how we can use GIS in transportation for better management,
of road infrastructure. The use of GIS in transportation is widespread. The major areas of application include highway maintenance, traffic modeling, accident analysis, and route planning. GIS can be used to map an area, and the data can be used to be converted into GIS compatible forms. GIS GPS integrated system have been important application in the field of transportation. The application include vehicle tracking system, vehicle navigation system, and network travel time studies. GPS GIS integrated system also can be used to predict the parameters in the car following theories, improving the trip reporting procedure. And finally, how GIS helps for sustainable transport network. Let us consider that we need to build a flyover from an industry to a station. With the help of GIS, we can see how can we build our transport system. That it would be both economically cheaper, wouldn't harm the environment, and it would be for a long run. When we will make the map through GIS, we can consider all these points very easily, otherwise it would have been difficult. Example of a city which gave grown with the help of GIS and developed sustainable transport system is Portland. Thank you. I am Poushali Pahari, a third-year student from Geography Department of our college, Hiralal Majumdar Memorial for Women's. Here is my topic, which is named Application of Remote Sensing in Promoting Sustainable Agriculture. In this presentation, I mention some applications of remote sensing, which is mainly used in agriculture nowadays. And by using these applications, we call our ordinary agriculture system the smart agriculture. By using the various types of process of remote sensing, we can change the process like the name. The smart agriculture mainly uses remote sensing technology to track and predict crop productivity, environmental conditions, and allow for smart machinery control. These improvements can significantly increase the efficiency and productivity of the agricultural sector. In my presentation, in the slide number 2 and 3, I mainly present the summary of applications, some applications in those slides, like crop production forecasting, horticulture cropping system analyzing, precision precision farming, climate change monitoring, crop condition assessment and stress detection, identification of pests and disease infections, determination of water content of field crops, and also like crop intensification, crop yield forecasting, etc. These points mainly says that how remote sensing creates a huge change in our agriculture system. Those applications of remote sensing, we improve ourselves day by day to change the primitive subsistence agriculture of India. In an agriculture system, it is very important that we analyze the crops, the condition of crops, the condition of soil, the condition of weather, the whole climate, and also the other activities which affect the agriculture, and the
remote sensing technology is very helpful for to get those things. Here I also like to say about the role of GPS in agriculture. The development and implementation of precision agriculture has been made possible by combining the global positioning system and geographic information system. GPS-based applications in precision farming are being used for farm planning, field mapping, soil sampling, tractor guidance, crop scouting, variable rate applications, and yield mapping, etc. GPS also allows farmers to work during low visibility field conditions such as rain, dust, fog, and darkness. In the past, it was difficult for farmers to correlate production techniques and crop yields with land variability. But today, more precise application of pesticides, herbicides, and fertilizers and better control of the dispersion of those chemicals are possible through precision agriculture. Thus, reducing expenses, producing a higher yield, and creating a more environmentally friendly farm. Also, GPS equipment manufacturers have developed several tools to help farmers and agribusinesses become more productive and efficient in their precision farming activities. Today, many farmers use GPS device products to enhance operations in their farming businesses. GPS helps farmers to accurately navigate to specific locations in the field year after year to collect soil samples or monitor the crop conditions. So farmers and agriculture service providers can expect even further improvements as GPS continues to modernize. Therefore, it will help them a lot. Remote sensing technology is very useful for our agriculture system, and it is the one of technologies which help our Indian agriculture system to grow more and advance. So here the country decide to expand the technology in Indian agriculture for our further future. India has made notable advancements towards the utilization of remote sensing for agriculture in crop identification and mapping, area calculation, yield estimation, horticulture, crop risk evaluation, and crop protection, etc. Remote sensing allows the surveillance and analysis of agricultural activities and provides relevant insights into several agronomic parameters. Remotely sensed images obtained by satellites help to assess the plant and field conditions without any physical contact and allows a timely influx of field data. In India, crop production forecast by remotely sensed satellite data was initiated by the Indian Space Research Organization, which is called ISRO. In the early 1980s, leading to the development of operational satellite-based systems for monitoring crop production, horticulture, and the several government organizations, it assisted by many national institutes. Indian government Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for procuring information on crop statistics needed for agricultural input, planning and decision making via remote sensing. They also created some project. I mentioned two of them. One is named
Fashol. This project mainly called for pre-harvest crop production, which forecasts are done for wheat, rice, jute, mustard, cotton, sugarcane, etc. based on their spectral indices and weather parameters. The project is undertaken by Mahalanobis National Crop Forecast Center. It was established in 2012. The another project is named Kishan, which was begun in 2015 by the MNCFC for optimum crop cutting experiment plan and enhanced yield predictions by using high resolution remote sensing images from satellites, and the UAVC CCE locations were established using several factors such as the showing date, NDVI, biomass and leaf area index also obtained by remote sensing. With all these smart agriculture technology projects help remote sensing for more developing. India is upgrading and expanding its agriculture ventures to monitor agriculture fields, crop health, weather conditions, pest surveillance, and overall crop production, resulting in better administration of agriculture sector of the country. Thank you. Good morning, my respective teacher. I am Deepsha Mondal from Hiralal Mujumdar Memorial College for Women, Department of Geography, SEM 4. My topic is Application of Geography in Science and Technology for a Sustainable Development. What is sustainable development? Sustainable development is development that meets the needs of the present or future generation to meet their own need. How does sustainable development relate to geography? Yes, as the science for sustainable geography has an increasing important role to play in developing the technology and the skill to equip future generation with the tools for adapt to an environment change. What is the role of science for sustainable development? Science is critical to tackle complex challenges for humanity such as climate change, biodiversity loss, pollution and poverty reduction, as it lays the foundation for new approach and solution. Importance of sustainable development. Environment Sustainable economic growth is another name of the concept of sustainable development. Name of the concept of sustainable development. All countries should meet their basic need of employment, food, energy, water and sanitation. Everybody is rightful to a health, safe and clean environment. First one, eliminate poverty. 2. Erase hunger. 3. Establish good health and well-being. 4. Develop life below water. 5. Organize climate action. 6. Improve clean water and sanitation. Thank you. নমস্কার, আমার নাম অনুষ্কা চক্রবর্তী। আমি হিরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর ওমেন এর 4th সেমের ছাত্রী, জিওগ্রাফি অনার্স। আমার আজকের টপিক অ্যাপ্লিকেশন অফ রিমোট সেন্সিং, জিআইএস অ্যান্ড জিপিএস টেকনোলজি ইন জিওগ্রাফি ফর সাস্টেনেবল ফিউচার। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হলো রিমোট সেন্সিং, জিআইএস এবং জিপিএস টেকনোলজি ভবিষ্যতের ভূগোলে কিভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং প্রয়োগ করা হবে, এবং ভবিষ্যতের ভূগোলকে কিভাবে তারা পথ দেখাবে সেটি আজকের আলোচ্য বিষয়। সেখানে সবার প্রথমে বলতে গেলে আমাদের বলা উচিত রিমোট সেন্সিং সিস্টেম কি। আমরা প্রত্যেকেই বাড়িতে দেখেছি আমাদের টিভি অপারেট করতে গেলে রিমোটের প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ আমরা এক জায়গায় যে কোনো একটা স্থানে বসে টিভিকে অপারেট করতে পারি রিমোটের সাহায্যে। এছাড়াও আমরা দেখি ছোট বাচ্চারা রিমোট কন্ট্রোল গাড়িকে কিভাবে অপারেট করছে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে।
সুতরাং রিমোটের কাজ হচ্ছে কোনো কিছু ইনস্ট্রুমেন্টকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া। রিমোট সেন্সিং সিস্টেম হচ্ছে এরকমই একটা প্রসেস বা পদ্ধতি যেখানে পৃথিবী পৃষ্ঠে সংক্রান্ত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান আহরণ করা হয় পৃথিবী পৃষ্ঠকে স্পর্শ না করে। অর্থাৎ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে স্যাটেলাইট থেকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের মাধ্যমে যখন পৃথিবী সম্পর্কে কোনো তথ্য আহরণ করা হয় পৃথিবীকে স্পর্শ না করে, সেটাকেই বলা হয় রিমোট সেন্সিং টেকনোলজি। রিমোট সেন্সিং ছাড়াও আরেকটি আলোচ্য বিষয় হলো জিআইএস। এটি হলো একটা কম্পিউটার বেস সিস্টেম বা এটাকে একটা সফটওয়্যার বলা যায়, যেটাকে আমরা কম্পিউটারের মধ্যে সফটওয়্যারটাকে ইনস্টল করি, সেখান থেকে আমরা ম্যাপ মেকিং এবং বিভিন্ন কাজকর্মগুলো করতে থাকি। জিআইএস এর দু ধরনের সফটওয়্যার হয়, একটি হলো ওপেন সোর্স সফটওয়্যার যেটা আমরা গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে ইউজ করে থাকি QGIS, আরেকটা হচ্ছে পারচেসিং সফটওয়্যার যেটা আমাদের ক্রয় করতে হয়। এর সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের ডেটা ইনপুট, ডেটা ম্যানেজমেন্ট, ডেটা অ্যানালাইসিস এবং ফাইনালি একটা আউটপুট করে আরেকটা লেআউট করে ম্যাপ করে তৈরি করা, যার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, সেটা হলো জিআইএস এর কাজ। এবার চলে আসি অ্যাপ্লিকেশন অফ রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জিআইএস অ্যান্ড ডিফারেন্ট ফিল্ড। ভূগোলের যত সমস্ত শাখা আছে প্রত্যেকটি শাখা বা ব্রাঞ্চ এই রিমোট সেন্সিং, জিআইএস অ্যান্ড জিপিএস টেকনোলজি ইউজ করা হয়ে থাকে। যদি ল্যান্ড ইউজ, ল্যান্ড কভার ম্যাপিং থেকে শুরু হয়, সেখান থেকে আরবান ল্যান্ড ইউজ, ওয়েস্টল্যান্ড ম্যাপিং, ওয়েটল্যান্ড ম্যাপিং, ওয়াটারশেড ম্যাপিং, রিসোর্স জেনারেশন, ফরেস্ট কভার ম্যাপিং, এই সমস্ত ক্ষেত্রে এবং ভূগোলের প্রতিটি দিকে জিপিএস, জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং টেকনোলজির বহুল ব্যবহার রয়েছে। এবার চলে আসি জিপিএস আমরা কোন কোন কাজে ইউজ করে থাকি। প্রথমেই ডিসিশন মেকিং, কোনো কিছুর ডিসিশন নিতে গেলে বা কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে আমরা ম্যাপ দেখি এবং ম্যাপের সাহায্যে যেই সিদ্ধান্ত নিই কোন রাস্তায় গেলে আমরা সহজে পৌঁছাতে পারবো, তার জন্য জিপিএস ট্র্যাকিংয়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কালেক্ট অ্যাকিউরেট ডেটা, জিপিএস এর মধ্যে অ্যাকিউরেসি লেভেল আছে, অর্থাৎ আমি যেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাটা কতটা অ্যাকিউরেট, অল্টিটিউড, লঙ্গিটিউড বা অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখার সাপেক্ষে সেইটা আমাদের মেজার করতে সাহায্য করে। মনিটর এনভায়রনমেন্টাল চ্যালেঞ্জ, বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক বাধা সেগুলো আমাদের জানতে সাহায্য করে। অ্যানিমেল ট্র্যাকিং, এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাধুনিক পদ্ধতি যেখানে জিপিএস এর মাধ্যমে যে সমস্ত এন্ডেঞ্জার অ্যানিমেলগুলোর গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয় তাদেরকে ট্র্যাক করে দেওয়া হয় যে তারা কোন কোন পথে কোথায় যাচ্ছে। সুন্দরবনের বাঘ, এদের সংখ্যা যেভাবে কমছে সেখানে জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম ইউজ করে তাদের চলাচল এবং গতি প্রকৃতি সমস্ত কিছু নজরদারি করতে পারি। এরপর আসছে ইমপ্রুভ ট্রাভেল। আমরা সবাই জানি ট্রাভেল করতে গেলে আমাদের জায়গাটা যদি অপরিচিত হয়, আমরা কিন্তু জিপিএস টেকনোলজি বা জিপিএস ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে রাস্তাটা অনায়াসে সেখান থেকে খুঁজে পার করতে পারি। এই সমস্ত ধরনের কাজকর্ম যেগুলো জিপিএস এর সাহায্যে আমরা করে থাকি এবং ভবিষ্যতে এই জিপিএস ও জিআইএস টেকনোলজির অনেক দিক আছে যেগুলো আমরা জানি যে স্পেশাল টেকনোলজি বা জিওস্পেশিয়াল সায়েন্স বিভিন্ন জায়গায় এগুলোর অ্যাপ্লিকেশন আছে, সেখান থেকে আমরা ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু জেনারেট করতে পারি। ফিউচার জেনারেশন সমস্ত কিছু তখন জিআইএস বেস কম্পিউটার বেস সিস্টেম হবে। সুতরাং আমরা অ্যাপ্লিকেশন অফ রিমোট